Want to make your own printable language worksheets so you can learn, practice, and master the language faster? Keep watching. There's an easy way to do this with our system. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First step, getting your word and phrase lists. First, before you get to making the actual printable worksheets, you'll need the words and phrases that you'd like to practice with the worksheets. And that depends on you and what you want to learn and practice. But don't worry, there's an easy way to do it as you're learning with our system, and I'm going to show you how. So as you go through the lessons on your learning pathway, you'll come across new words and phrases in every lesson. You'll find them down in the vocab section. If there are any you want to save, you can send them to your word bank. Think of the word bank as your extended brain, where you save words and phrases for later review. And the word bank is what will help you make these worksheets down the line. So just hit the Add to Word Bank button on the lesson page for whichever words and phrases you want to save, and keep on going with the lessons. By the way, you can also save words from our free vocabulary lists, which you'll find in the vocabulary drop-down menu. There are hundreds of word and phrase lists sorted by topics like weather, hobbies, or chatting about your day. When you find words or phrases you like, hit Add All to Word Bank, and boom, your vocab collection grows. So this is your first step. Once you've added enough words and phrases and want to make some worksheets, move on to this next step. Second step, creating your own printable worksheets. Now here's how you put the word bank to use and make your own worksheets. Start by heading to the vocabulary menu and clicking on word bank. That's where all your saved words and phrases are. And if you're on the app, you'll find the word bank inside the menu. Once you're in the word bank, you'll see an option for a printer-friendly version. Click it, and there you can print your entire collection right away. Or if you've organized your word bank into categories like verbs, adjectives, or whatever labels work for you, you can export just those. Select the label, hit Export Word Bank, and save it as a PDF. After that, print it out and you've got a personalized worksheet ready to go. You can use it for a review or even write on it to practice, and that's it. By the way, if you just want ready-made printable worksheets and cheat sheets, you'll find them inside our free Gifts of the Month newsletter, which goes out to all members, so look out for that. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Wait, before we start, do you want a bundle of 30 printable Swahili PDF cheat sheets, teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hamjambo. Welcome to SwahiliPod101.com. My name is Abdul Karim. In this lesson, we will learn about Kenya in the month of October. In Swahili, October we say mwezi wa kumi, or you can just say October. I will tell you the weather in October, different events and celebrations, best places to visit, and different activities that you can do in the month of October while you are in Kenya. I will narrate to you in Swahili with English subtitles. Let's get started. Kenya katika Oktoba. Oktoba ni wakati mzuri wa kutembelea Kenya, inayojulikana kwa historia yake tajiri, tamaduni mbalimbali na wanyamapori wa kushangaza. Mwezi huu ni msimu wa kilele wa safari, ukitoa hali bora ya kutazama wanyamapori, kwani wanyama wanaonekana vizuri zaidi wakati mimea si mingi. Wageni wanaweza kuangalia mbuga kama vile Masai Mara, miji yenye shughuli nyingi kama vile Nairobi, au kupumzika kwa fukwe nzuri za pwani kama vile Mombasa na Malindi. Hali ya hewa. Joto katika Oktoba linatofautiana kwa kiwango cha juu cha nyuzi 28 hadi kiwango cha chini cha nyuzi 18. Mvua inatofautiana kulingana na eneo. Katika sehemu za pwani kuna mvua kidogo, lakini katika sehemu za magharibi au sehemu za nyanda za juu mvua ni nyingi. Licha ya joto, unyevu kidogo hufanya hali ya hewa kuwa ya kupendeza, ingawa mvua za mara kwa mara zinaweza kutokea zikiambatana na dhoruba. Sherehe na matukio. 1. Sherehe ya yoga ya pwani.
Sherehe hii hufanyika katika Oktoba, ingawa siku au tarehe inaweza kubadilika. Sherehe hii hufanyika katika sehemu za Lamu, ambapo inajumuisha yoga ya pwani, kutafakari na vyakula vya kitamaduni. Siku ya huduma. Siku hii huadhimishwa katika Oktoba tarehe 10. Siku hii ilijulikana kama siku ya Moi, lakini katika mwaka wa 2019 katiba ya Kenya ilirekebishwa na siku hii ilibadilishwa na kuitwa siku ya huduma. Inasherehekea huduma tofauti tofauti ambayo Wakenya hutoa ili kuendeleza taifa la Kenya. Siku ya mashujaa. Siku ya mashujaa huadhimishwa tarehe 20 mwezi wa Oktoba. Wakenya wanasherehekea mashujaa ambao walichangia kupata uhuru wa Kenya. Hali kadhalika, Wakenya husherehekea mashujaa tofauti tofauti kama vile walimu, wanajeshi na wafanyikazi mbalimbali ambao huchangia kuendeleza taifa la Kenya. Mahali bora pa kutembelea. 1. Hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara. Ingawa uhamiaji mkubwa wa wanyama unafikia kilele mwanzoni mwa mwaka, Oktoba bado inatoa nafasi nzuri za kuona wanyama wa ajabu. 2. Pwani ya Diani. Inajulikana kwa mchanga wake mweupe na maji safi, bora kwa kupumzika au michezo ya majini. 3. Hifadhi ya taifa ya Tsavo. Ni nyumbani kwa tembo wa shaba na aina mbalimbali za wanyamapori. Tsavo ina mandhari mbalimbali inayofanya kuwa mahali pa kipekee kwa safari. Mbali na mbuga za wanyama, unaweza kutembelea miji ya kale kama vile mji wa Lamu, mji wa Mombasa na kujifunza kuhusu historia ya Kenya. Shughuli za kufanya. 1. Tembelea kituo cha uhifadhi wa tembo na kituo cha twiga huko Nairobi ikiwa unataka uzoefu wa kutangamana na wanyamapori. 2. Angalia hifadhi ya bahari ya Kisite au kisiwa cha Wasini kusini mwa pwani ya Kenya kwa shughuli tofauti tofauti za maji. 3. Furahia vyakula tofauti tofauti vya kitamaduni vya Kenya katika sehemu tofauti tofauti za Kenya. 4. Tembelea miji tofauti ya zamani kama vile mji wa Lamu na mji wa Mombasa ili kujifunza kuhusu utamaduni wa Kenya. Kenya katika Oktoba inaahidi mchanganyiko wa shughuli tofauti tofauti, kupumzika na uzoefu wa kitamaduni na kuifanya kuwa eneo la kipekee la kukumbukwa. Thank you so much for watching. Please write in the comment section which activities would you like to do in Kenya during the month of October. Also, which other months would you like us to share with you in Kenya? Don't forget to subscribe to this channel so that you get notified about our future lessons. Thank you so much. Kwaheri. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Access your free language gifts right now before they expire. First, the Talking About Age PDF cheat sheet, so you can easily ask and answer, how old are you in your target language? Second, the Being Thankful vocabulary list. What are you thankful for this Thanksgiving? You'll be able to express your gratitude fluently with this 1-minute lesson. Third, want a bonus writing worksheet for Thanksgiving? No other language app will give you free bonus resources, but we will. You'll master all the different phrases for saying thank you with this free writing worksheet. Fourth, online shopping vocabulary. Learn how to say sale, coupon, and much more with this 1-minute vocabulary bonus. And fifth, the only language app that gets you speaking and understanding native speakers because it teaches you through real conversations between real native speakers. Download the innovative language learning app for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download them now before they expire.
Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.